Mein Frau darf Seattle nicht betreten. Die Flugbegleiterin sagte es leise. Als es ein ordentlicher Falltiet serviert, wo mir auf den Tisch legt. Das Flugzeug flog auf 10.000 Meter hoch. Draußen vor dem Fenster sah der Regen dick und die Graut es. Fast. Neben mir schlief Beatrice. Kopf ligt auf meiner Schulter. Genoe seit 43 Jahren. Wir floh gen zur 40. Geburtstagsfeier unser Sohnes. In der Business Class. Hat die Tickets selbst gebucht. Ich war gerät Jebben Wardens. So zu tun. Als hat mein Frau einen medizinischen Notfall. Beaverchen und Ursel. Was auf diesem Fluggeske. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Abonnieren und schreiben Sie mir. Woder Sie zuhören. Ich les Jeed eins und nackert, denn was nach diesem Flusten kam. Hat die Art und die Weiss, wie ich mein Family sie. Für immer verandert. Ich schaut die Flugbegleiterin nicht soferten. MIT 70 Jahren hat es stellen. Das zu schnelles Reagieren den Menschen oft no das gibt. Was SIE saying wallen. Ich faltit die serviert ernet und leg SIE auf den Klapptisch. ALS where SIE nix weiter ALS ein nutzlos Werbung. Beatrice schlief nach. Gesicht war ruhig. Ein wenig blass unter den samten Gelben liegt in der Business Class. In den letzten Monaten hat sich Gedächtnis manchmal verlangsamt. Der Arzt nanny es leicht in kognitiven Abbau. Ich nanny es etwas, das ich mir nicht leisten kann zu ignorieren. Ich schaut auf. Die Flugbegleiterin stand aufrecht, vollkommen professional. Kein Riss, aber ihr Hand zittert leicht. Die meisten Menschen hatten es nicht bemerkt. Ich war deren gewohnt, klein Ding zu bemerken. Ich glaub, sie haben die Falschperson, sag ich leisgenig, das Namen in der Nahe es horen kann. Sie biet sich herunter, Titas zu rich den. Ihr Lippen bewegten sich kaum. Erkennen Sie Michigan nicht der Richter? Mein hers ras nicht, aber meine Erinnerung begann sich zu regen. Vor 15 Jahren, vor SIE fort, haben Sie einen Nordung anerzeichnet, einen Pflegschaftsfall auszusetzen. Wenn Sie das nicht gehen hatten, werden einen an sicheren Ort zurückgeschickt wordens. Ich betrachtet Gesicht erniet. Dies Augen. Ich hat SIE schon einmal gesehen. In einem kleinen Gerichtssaal in Chicago. Sie war ein dunner Teenager gewesen, der vor mir stand. Ich erinnert Michigan nicht in ihren Namen, aber ich erinnert Michigan in Dyson Blick. Angst, Zusa Mengehalten durch Word. Schauen Sie nicht hinter sich, folgt es hinzu. Sie beobachten SI. Ich hat schon unbegründet Warningen gehört, aber ihr Stimme klang nicht wie Fiction. Sie trug das Georg von Gemandum, das sorgfältig nachgedacht hat. Beaver sprach. Ich dreht Michigan nicht sofort. Ich trank einen Schluck Tee, stellt die Tasse ab, dann verschob ich Michigan langsam. ALS word ich mein Beine zurücklegen. Zwei Männer saßen ein paar Reihen. Hinter jenes Beit trugen Dunkeljacken. Keiner sprach. Einer hat so, ALS word ein Zeitung lesen. Aber sein Augen folgten den Seelen nicht. Der Andier starrt MIT zu viel Fokus auf die Vorderkabine. Sie sehen nicht AUS wie ein Spani Passagier auf einem regnerischen Mittagsflug. Ich want Michigan wieder nachworn. Sie sagen, SIE Warten in Seattle? Sagte ich leise. WR sind SIE? Sie antwortet nicht direkt. Warm glauben Sie, word dieser Flugkurs nach dem Start einem privaten Gate im VIP-Bereich New Zudwiesen? Glauben Sie wirklich, das war Zufall? Ich mochte es nicht. So befragt zu werden, aber ich verstand es. Thomas hat die Tickets gebucht. Thomas hat die Geburtstagsfeier in der Strandhauser Villa arrangiert. Die gerät langfristig gemietet hat. Thomas hat Michigan in der Vergangen, wo ich dreimal angerufen und die Michigan deren erinnert. Die Familientrahendo nicht zu vergessen. Nur die Dinge durchzusprechen, waren wir dort sind. Wenn ein Sohn anfängt, so zu sehr Papierkram zu kommen, so die ein Vater anfangen aufzupassen. War muss ich so tun. ALS hat mein Frau einen medizinischen Notfall? Fragt ich. Sie schaut Michigan zum erst 10 Mal direkten. While, when SIE dort wohlstande Baby was sein ankommt, alles außer Kontroll gerden Word. Ich vertrau keinen Wagen Worten. Ich brauch Fakten. Ich kann hier nicht alles erklären. Sagt SIE. Aber ich weiß,
Das dies vai manner nicht einfach Passagier sind. Sie wurden offensichtlich über ihr Sitzblatt informiert. Beaver sei in Bord Gingen. Von wem informiert? Sie sagte eine Sekunde. Eine Frau namens Vanessa. Der Name meiner Schwiegertochter fiel zwischen jenes wie ein schweres Objekt. Vanessa war immer sanft gewesen, immer bereit. Beatrice zu helfen. Telefon zurückzusetzen. Damit es ein Fächer zu bedienen sei. Michigan immer deren erinnern. Das Seattle besser für die Gesundheit meiner Frau sei. Das die mir sluft ihr Stimmungsstabilizer in Word. Mir viel nicht. We prokte was I war. Aber ich sag mir. Ich word alt und übermassig misstrauisch. Das Flugzeug shuttle like durch Turbulenzen. Ein Ansich bat die Passagier. Ihr Sicherheitsgurt anzulegen. Die Flugbegleiterin retit. Sich wieder auf. Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Aber sie müssen bald entschieden. Wenn sie kein Notlandung beanchigen, würden sie nach der Ankunft kein Möglichkeit mehr haben, die Situation anzupassen. Ich schot Beatrice an. Ihr Hand rit auf meiner. Dunner ALS Silver, Zerbrecklicher ALS Silver. Ich hat gefalt, die das Leben ander Menschen während hatten. Aber dies war das erste Mal, dass ich eine Entscheidung abwägen muss, die das Schicksal meiner eigenen Familie während kann. Sie wollen, dass ich in der Luft Chaos versek? Fragte ich mochte, dass sie die Control behalten, antwortet SIE. Control? Ich hab Thomas von Klein auf Beisbrecht, dass nix ist, das man verkauft. Ich glott, hat das verstanden. Ich war stolz. ALS sein eigen Firma gründet. ALS sein erstes Haus kauft. Aber in den letzten 3 Monaten hat oft über Vorburgen Schwierigkeiten gesprochen. Über finanziellem Strukturierung. Über kurzfristig Darlehen. Ich bat offen Hilfen. Lehnt ab. Vanessa sagt, SIE wollten unabhängig sein. Warum also beobachten zwei Männer meine Frau auf diesem Flug? Ich faltit die Serviet nach einmal in die Shop SIE in mein Jackintash. Ich word kein Landung beanchigen. Sag ich langsam. Aber ich word auch nicht stillsitzen. Der Ausdruck der Flugbegleiterin während der sich. Nicht mehr Sorg. War 10. Wenn sie sich entschieden haben, MIT mir zu sprechen. Fort. Dan glaub ich, dass sie mehr wissen als das, ich brauch die ganz Wahrheit. Sie warf einen schnellen Blick zur hinteren Kabine. Die zwei Männer waren nackte. Nach dem Mender Lichter für den Ben-Service. Sag SIE, word ich wiederkommen. Lassen sie SIE nicht mehr kennen, dass sie etwas vermuten. Ich nicht. Das Flugzeug fuhr in Richtung Seattle Fort Schnitt. Durch dickgraue Wolken. Ich saß aufrecht hielt meinen Atem gleichmäßig. Es gibt Fluster im Leben, die, wenn SIE ignoriert wurden, bedorn hinterlassen. Ich weigert Michigan zu landen, aber ich begin zu verstehen. Dieser Flug war NIE ner ein Geburtstagsfeier. Die Kabinenlichter wurden sanfter, ALS der Ben-Service begann. Das ruhig Klirren von Laufumguggen telebewegt, sich in einem gleichmäßigen Rhythmus. ALS waren dieser hoi nix unjumliches Gestern. Ich biet Michigan zu Beatrice. Ist ihnen kalt? Fragt ich leis. Sie auf nicht die Augen die Schildschwatch. Neen, ner ein wenig müde. Ich hielt ihr Hand langer ALS gewohnlich. Ich muss spüren, dass es nach der War, nach Praisen, nach die Frau, die Fassie ein halbes Jahr unter dem meiner sie gegangen war. Ihr Gedächtnisliche machten Michigan wachsamer, nicht weniger. Sie machten SIE nicht zu gemandem, den man like Führen Connie. Eagle was andir denken machten. Ich entschuldigt Michigan die Stand auf, die Toilette vorn in der Kabine aufzusuchen. Einer der zwei Männer hinter UNS hab like den Kopf, ner im Blick. Genigum zu bestätigen, dass es nicht entspannt wären. Ich schloss die Tür. Der Raum war in ruhig. Beatrice's Telefon war in ihrer Manteltasche. Ich hat es mitgenommen. Vanessa hat es vor zwei Wochen zurückgesetzt gesagt. Mein Frau wird ständig die falschen Apps tippen. Mir gefiel es nicht. Aber ich hat keinen Einwand erhoben. Ich schaltet das Telefon ein. Der Passcode war noch immer unser Hochzeitsdatum. Vanessa was das nicht. Der nackerte Nordner war leer. Bis zur leer. Der en Ruffelaufzeit, ner ein paar bekannte Nummern. Zu sauber. Ich überprüft die Sprachmemos.
Nix. Aber Gerland Erfrung hat Michigan gellert. Perfekten Oberflächen nicht zu vertrauen. Im Cloud Spiker gab es einen Unterordner, der nicht synchronisiert hat. Ich auf niet in. Ein Audio-Datei saß deren. Binnen MIT eine Reihe bedeutungsloser Sätchen, 7 Minuten lang. Ich setz die Kopf auf. Thomas's Stimme kam zuerst. Ruhig. Ein wenig abgenutzt. Wir haben kein Zeitmehr. Wenn das nicht bis Ende des Quartals jealous ist, wir die Bank das Gesamtprojekt einfrieren. Vanessa antwortet, ihr Stimme lies you in die Praxis. Ich hab Ihnen bereits gesagt. Ihr Mutter ist der Schlüssel. Die Versicherung trat letzten Monat in Kraft. Wir brauchen der einen vernünftigen Vorfall in der Villa, you in die alles Word aussollt. Ich bin zelt nicht. Thomas schwieg, ein paar Sekunden. Ich mag die nicht, das da so weigerte. Ja man will das, sag Vanessa. Wir schaffen der ein Situation. Sie hat bereits gedachtes Problem. Wir passen die Medikament leichten. Tiefer Schlaf, mehr Schweisch. Ja man, stelt fragen. Ich stopp die Aufnehmen dort. Es gab kein Explosion in meinem Kopf. Keinen Wutausbruch, nur einen kalten, leeren Raum. Ich dachte in die Vergänge Monat Zurich, in die Mail, als Beatrice sagt, SIE voll sich tagsüber unjünglich schlafrig. Die neuen Pillen, auf denen Vanessa bestanden hat, von einem Arzt in Seattle empfohlen zu sein. Thomas's Anruf kreist denn immer wieder Vermagens new Strukturierung zur Störeffizienz. Ich hab mir gesagt, ich werd alt UND paranoid. Ich had unrecht. Ich spielt den letzten Teelub. Vanessa sagt, wenn es geht ist, brauchen wir ihr Unterschrift auf den Vollmachtdokumenten. In diesem zusten Word SIE alles unterschrieben, was man vorlegt. Thomas antwortet nicht sofort. Den sagte was, das Michigan die Augen schließen ließ. Vater Word niemals zustamen, antwortet Vanessa. Die schau müssen wir trennen. Lassen sie in die Situation nicht kontrollieren. Ich nahm die Kopf vorab. In diesem engen Raum fragte ich Michigan, was ich Verpes hat. Wie kann ich ein kind, dass ich eins in meinen Armen getchen hat? So kalkulieren? Ich hatte ihm das Gesetz beigebracht, Konsequenzen, den missbrauch von Vertrauen. Ich glatt, hat es verstanden. Vielleicht hat ich verstanden MIT akzeptieren verwechselt. Ich öffnet das Telefon ernet you in die Überprüft die Gesundheitsapp. Beatrice's Medikamentenern an, während der Wardens. Die Zeiten wären im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan. Den ich you Hause aufbewahrt hat, 2 Stunden nach hinten verschieben. Ein klein Veranderung, genigem anhaltend Erschöpfung zu verursachen. Ich schaut in den Spiegel. Ein 70, Jarger Man, graues Haar. Augen nicht mehr so scharf wie einst, aber noch wohlständig wach. Ich hat kein Angst. Ich fühlt Michigan veriten. Ich kehrt zu meinem Sitz Zurich. Beatrice war wach UND sam Michigan MIT einem Samten, leicht unklaren Blicken. Sie waren langweg. Ich habe etwas überprüft. Sag ich, die Flugbegleiterin Erschien, im Gang UND Schab den Mahlzeitenwagen. ALSIE Michigan Eret. SIE sich herunter, das Tischtach zu rich den. Haben Sie gessen, was Sie sagen müssen? Frag SIE lies. Ich habe es gehört. Sag ich, ihr Augen veranderten sich. Keen weiterers Weifel. Ich weiß nicht genau, was SIE planen. For SIE fort. Aber ich weiß, das SIE wird dem Abflug MIT gemandem am Boden gesprochen haben. Sie haben einen privaten Ausgang UND privaten Transport beantragt. Weil SIE kein Zugen wollen, sagt ich, sie nicht leicht. Ich lent Michigan Zurich. Die Tau begannen sich zusammen zu fügen. Die Geburtstagsfeier war nicht der Mittelpunkt des Plans. Es Warner ein Vorwand, ein vernünftiger Hintergrund, unsicher Wesenheit in einer Villa weit von der Stadt zu Erkern, einem Ort, der privat genig war. Ich schaut Beatrice. Ihr Augen hatten sich wieder geschlossen. Fühlen Sie sich in letzter Zeit unjünglich müde? Fragt ich. Sie dacht einen Moment nach. Vielleicht, aber mag dir kein Sorgen. Vanessa sagt, das neue Medikament braucht Zeit. Ich nicht, aber die Entscheidung war bereits gefallen. Ich werd kein Panik in der Luft verursachen. Wie zuerst war geschlagen. Aber ich werd SIE nicht führen lassen. Sobald das Flugzeug landet. Wir sehen nicht nach Seattle.
sagte lies, ner lot Jennifer Michigan selbst. Dies vai manner hinter UNS Schadenwieder. Zu UNS dies malver bargenes a ES nicht mehr. Ich verstand, das Sobal das Flugzeug den Boden berührt, alles sich beschleunigen word. Aber in dies hoi hatich nachzeit. UNI Zoom airs 10 mal seit dem Abflug, sass ich nicht mehr still UNI war Titerof. Das dins Jeshan. Ich began zu kalkulieren. In meinem Alter habe ich nicht mehr die Kraft für Unbesonnen ins Schiedingen. Aber ich kann nach immer das Schatzbrett lesen. UNI dies die Schatzbrett war auf 10.000 Metern aufstellt. Wo es kein einfachen Ausgang gibt. Ich schaut auf den Bildskirm vor mir. Der Flug hat noch mehr ALS-2 Stunden bis Seattle. Draußen bewegt sich der Sturm nach Norden. Der Pilot hat gerät maglich stark Turbulenzen beim Abstieg angekündigt. Ein Teil war mir Erwag, ein Notlandung zu Bienchen, aber wenn ich es so vertat, word ich gezwungen sein, Rungen abzugeben. UND wenn dies war Männer bereits unsier Sitznummern kannten, kann es auch eingewiesen worden sein, die plötzlich Änderung zu blockieren. Ich biet Michigan zu Beatrice. Können Sie mir etwas anvertrauen? Fragt ich. Sie auf nicht die Augen. Das haben Sie Michigan nach NI gefragt. When wir landen, müssen Sie vielleicht so tun. ALS wären Sie schwacher ALS gewohnlich. Nur für Zeit. Sie betrachtet Michigan Langer. Gedächtnis macht die manchmal nachlassen, aber Instinkt niemals. Ist Thomas wieder in Schwierigkeiten? Fragt SI. Ich antwortet nicht direkt. Ich mag die nur sicherstellen. Das wird das recht behalten, so entschieden. Sie nicht langsam. Fragt nix mehr. Ich drück den Rufknopf. Sloan Erschien EIN Permanent Spader. Ich bat warms Wasser. ALSSIE sich Herrengebüt. Sprach ich sehr leise. Ich muss wissen, was SIE auf diesem Flug kontrollieren können. Sie verstehen sofort. Sie haben keinen Zugang zu den Flugoperationen, sagt SIE. Aber SIE haben ein private Doppelverbindung beantragt. Einer von ihnen trägt einen Hilfstransmitter. Ich kann von hier AUS die Police nicht anrufen. Sie können, sagt SIE, aber wenn SIE es merken, werden sie handeln, wie wir landen. UND dann bin ich nicht sicher, WER die Kontrolle behalt. Mir gefiel das Wort handeln nicht, aber ich verstand, dass es nicht harmlos war. Ich warf einen Blick hinter UNS der Mann, am Fenster benutzt ein iPad. Las nicht. Der Bildskirm spiegelt Chatfenster weiter, die auftauchten UND verschwanden. Können CSI für ein paar Minuten von Ihren sitzen wegbekommen? Fragt ich. Sloan dacht nach. Wenn es eine medizinische Situation gibt, ich gab ein Likes nicht kann, dann würden wir ein schaffen. Sie schaut Michigan und UND überprüft. Ob ich das Risiko verstand. Ich hatte Gerichtsel erlet, in denen ein falsches Wort einen ganzen Fall verschoben hat. Aber jetzt warten die größere Gefahr. Ich legte eine Hand auf mein Bruce UND atmit ein paar Mal tief durch. ALS Sloan MIT dem Servicewagen zu Ruckert. Beautich Michigan like wo UND ließ meinen Atem unregelmäßig werden. Arthur flüstert Beatrice. Ich antwortet nicht. Ich ließ die Tas AUS meiner Hand gleiten. Sie fiel laut Jennig auf den Boden, aufmerksamkeit zu erregen. Sloan reagiert sofort. Sir, ich unklemert mein Bruce UND sag mein Gesicht zusammen. ALS word ich Michigan guggen schmerzen stemmen. Kein Bedarf an Übertreibung. In meinem Alterreich ten Musamis atmen UND, ein Farberanderung AUS, besorgni zu erregen. Dies war Männer hinter ihr standen fast gleichzeitig auf. Ich bin Arzt, sag einer von ihnen UND bewegt sich schnell nachworn. Ich schaut ihn. Ich brauch keinen Arzt, sag ich in abgehackten Sätzen. Nur Luft. Sloan wan sich in die Besatzung worn. Wir brauchen Unterstützung. Innerhalb von Minuten verwen delt. Sich die Business Class in Controller des Chaos. Ein ander Beglieder in Bat die Passagier. Sitzen zu bleiben. Die Lichter werden heller. Der Mann MIT dem iPad legt das Gerät auf seinen Sitz. ALS sich zu mir vorbiet. War zu sehr damit beschäftigt. Michigan zu beobachten. Zu bemerken, dass Sloan das iPad unauffällig in Richtung des Servicewagen schab. Ich bemerkt es AUS dem Augenwinkel. Ich brauch nur ein paar Minuten.
Sagget und Leesmeenen Kop Zurich sinken. Sloan flustered. Wir worden sie nach vorn bringen, sie zu untersuchen. Sie halfen mir langsam auf. ALS were in der Riders wie Männer vor Beekemen. Hoort ich einen von in murmeln. Paul, unten, es gibt ein anderem. Ich memoriere die Stimme. Vorn in der Kabine fährt Sloan, Michigan in einen kleinen Mannschaftsraum. Die ter Schloss sich. Sie legt das iPad auf den Klapptisch. Wir haben etwa 5 Minuten, Beatrice merken. Ich auf nicht, das Gerät. Kein Passwort. Die Chat-App war noch offen. Der Kontaktname war klar. Wie? Die nu es nackert lautet. Stellen Sie sicher, dass es nix außer den vorbereiteten Dokumenten unterschreibt. Der Anwalt word bereits denn. Ich scrollt nach oben. Ein an. Vermagen Übertragungsvertrag, mit der Sinnisch Vollmacht, alles ausfüllt, war Tender auf Beatrices Unterschrift. Ich überprüft die Daten. Sie waren 3 Wochen früher in Torfen Wardens. Können Sie mir dies Daten schicken? Fragt ich. Wie? Sagt Sloan. Ich griffe meine near Jackintash und sag ein kleines Gerät heraus. Ein alte berufliche Gewohnheit. Ein unabhängig Aufnehmen. Und Spezerinheit. Nicht mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden. Ich brauche Kopien. Sag ich. Sie schloss das Gerät mit einem Ersatzgebullen. Innerhalb von Minuten war alles abertigen. Draußen wurde der alten Schritt. Sie wurde misstrauisch. Sag es ich schloss das iPad und legt es genau dort in Zurich. What es gusen war. Sloan at me durch und auf nicht die Tür. Ich trat hinaus. Die Müdigkeit nach im Gesicht. Ner niedriger Blutzucker. Sagt ich laut Jennifer dies wie Manner. Das Alter ist nicht nötig. Einer von ihnen Starut Michiganen. Wir können helfen, wenn wir landen. Ich word kein Hilf brauchen, wir tiet ich ruhig. Ich kurt zu meinem sit Zurich. Beatrice nahm ihn Hand. Sind Sie okay? Fragt es Ja, sagt ich. Und ich hab gerät gessen. Was wir sehen müssen. Das Flugzeug shuttle starker. ALSES in die Tier Wolken eintrat. Der Pilot kundig sich Verschlechterns Wetter in Seattle MIT einer möglichen Besagerung vor der Landungen. Ich schloss die Augen, aber ich schlief nicht. Sie dachten, ich seh ein alter Vater in ein passive Roll gedreht. Sie vergassen, dass ich 40 Jahre damit verbracht hat. Lugen zu lesen, durch hoffentlich Masken, zu sehen und auf den richtigen Moment zu warten, ein ganz Act wiederzueröffnen. Das Flugzeug war noch in der Luft. Und das Spiel hat gerät erst begonnen. Das Flugzeug begann seinen Abstieg. Nach fast 40 Minuten kreisen über Seattles Trüben, grauen Himmelsschott, ich aus dem Fenster. Das Meer derinter war dunkel und Flak. We callt's Metal. Ich hat Kopien von allem, was SIE vorbereitet hatten. Aber bewies haben nur dem Bedeutung. Wenn SIE zum richtigen Moment einsetzt wurden, Sloan Jing vorbei. Ihr Augen blieben Kurs bei mir. Kein Wort. Ich verstand. Der Boden war benackerteit wardens. ALS die Raider die Landebahn berührten, druckt Beatrice samt mein Hand. Sie behielt die Erschöpfung, aber nicht zu viel. Das hatten wir vereinbart. Sie muss ner Schwacher ALS gewohnlich worken. Nicht mehr. Dies wie Männer hinter UNS standen auf. Sobald das Einzelsichen erlosch. Sie eilten nicht, aber ihr Bugungen waren zu Prazes für gewohnlich Passagier. Ich stand langsam auf und stutz Beatrice wie ein ordentlicher Alterndriemen. Die Flugzeugster auf nicht sich. Nicht zum Hauptterminal, sondern zu einem privaten Gang. Der in den VIP-Bereich führt. Ich war nicht überrascht. Thomas und Vanessa Warderton, am Ende de Glass Corridors. Thomas Trapp war und Mark Michigan. Gerard Jennig, Gerard Lang Jennig, aus Sensehennen Verswords Vorspielen. Ich erwider die warm nicht. Vater, sagt sein Stimme mit Sorg angelegt. Ich hort. Yes, jingen in nicht gut. Ich steh nach, antwortet ich. Vanessa bewegt sich auf Beatrice zu. Ihr Hand leicht auf der Schulter meiner Frau. Mama sieht so blass aus, wir sollten SIE sofort untersuchen lassen. Ich beobachte ihr Augen, kein Vorsorge Calculation, kein Bedarf, sag ich. Wir fahren zur Villa. Thomas tauscht einen schnellen Blick mit den zwei Männern hinter uns, einer von ihnen gab, ein likes nicht gern.
Vater, ner zur Vorsik, sag Thomas, have ich ein privates Farzig MIT medizinischer Ausstattung arrangiert. Du bist sehr aufmerksam, Antwort tiet ich gleichmaßig. Draußen war tiet bereits ein weißes Farzug. Kein kenn sich in einer Einrichtung. Die ich canny. Die hinter zu stand offen. Vanessa versucht, Beatrice darauf zu zuffern. Ich hielt die Hand, meine Frau Zurich. Ich gehe mit Sagt ich. Nederlich, Lachelle Vanessa. Aber der Familienanwalt wartet in der Villa. Wir müssen eines Dokument bezüglich der Truhandfonds unterzeichnen. Falls der Pflegeplan anpass werden muss. Ich schot Thomason. Der 40. Geburtstag ein Sohnes. Sagt ich langsam. Juni das Erste, was sie erwanen, ist Papierkram. Thomas, which meinem Blick nicht aus, ich mag die nur, das alles klar ist. Klar? Wiederholt ich. Wir stiegen in das Farzug. Die zwei Männer saßen worden. Vanessa saß neben Beatrice. Thomas saß mir gegenüber. Waren der Fahrt entlang der Kusssprach Neimenwil. Ich bemerkt, dass Thomas ein Telefon immer wieder überprüft. Nackert Erschenen, Dan verschwanden. Die Villa taucht nach einer Kurve in der Straße auf. Groß, modern, von anderen Häusern durch ein Reihe hoher Baume getrennt. Kein Seich in einer Party, kein Gas, kein Musik, ner kalt Weißlichter. Die ter Aufniet sich, Beaver were Enkelfen kannten. Ein Mann mit ihren Alters in einem dunklen, Anzug war Tietem Wansamer. Vater, sagt Thomas, das ist Keller, mein Rexberder. Ich schaut an. Ich hab ihren Namen nach NIE gehört. Her Keller bat ein Abmessins Lachelnen. Wir sind hier, die Interessen von Frau Sterling zu schützen. Interessen? Echoed ich. Beatrice word zur Couch gefert. Vanessa reicht ein Glas Wasser. Ich denke, Mama soll sich ein bisschen ausruhen. Sage sei. In der Zwischenzeit können Sie und die Thomas ein vorlaufig medizinisch Vollmacht unterzeichnen. Damit wir im Notfall entschieden in Ihrem Namen treffen können. Ich nahm den Ordner, der vor mir platziert word. Ich hat seinen Entwurf bereits auf dem iPad gesehen. Der einzige Unterschied war jetzt, dass Beatrices Unterschriftsseil nach leer war. Warum erfordert das Wahl zu Involvement? Fragt, ich und die want Michigan zur letzten Seat. Thomas hat mich tief durch. Es ist nur ein Vorsitzmaßnahme. Vorsitzmaßnahme gegen was? Gegen die Möglichkeit, dass Mama die Wahl kognitive Kapazität verliert. Der Raumwort für ein paar Sekunden still. Ich leg den Ordner hin. Thomas, sag ich zum ersten Mal, und die benutzt seinen Namen ohne Jed warm. Wie lang bereiten Sie das schon vor? Schaut Vanessa an. Beaver Antwort tiet. Sie missverstehen das. Ich missverstehe selten. Vanessa misst sich ein. Ihr Stimme nachsamt. Vater ist müde. Vielleicht sollten wir Thomas später erklären lassen. Ich bin sehr aufmerksam, antwortet ich. Ei. Ich nahm das klein Gerät aus meiner inneren Jackentasche. Das'll be, das ich im Flugzeug benutzt hat. Ich legte es auf den Tisch. Ich schaute es nicht ein. Ich hab Gespräch gehört. Sag ich, Thomas Erstart. Vanessa blinzelt nicht. Woven reden Sie? Fragt Thomas. Ich sprech von der Versicherung, von der Anpassung der Medikament, von dem Plan, Michigan von meiner Frau zu trennen. Vanessa ließ ein sanft Lachen ordnen. Sie bilden sich dinge ein. Ich hab die Daten von dem Gerät kopiert. Sag ich, einschließlich Dioceses Übertragungsvertrags. Thomas sprang auf. Sie hadden kein Recht, darauf zuzugreifen. Ich hab das Recht, mein Frau zu schützen, schnittchen ab. Niemand sprach. Beatrice blieb sitzen, die Augen geschlossen. ALS were sei erstschopft. Aber ich wusste, sei hort zu. Ich werde unterzeichnen. Sagt ich plötzlich. Thomas und die Vanessa schotten Michigan baden. Aber beaver das Tuesday. Fort. Machte ich aus ihrem eigenen Mann horn. Das dies nix mit der finanziellen Situation Unternehmen zu tun hat. Thomas schüttelt den Kopf. Und die nix mit der Versicherungspolice. Die letzten Monat aktiviert word. Vanessa's Hand zog. Sich im Armlen zusammen. Ich machte es horn. Sag ich erniet. Der Raumword schwer. Ich braucht SIE nix zum Schrien oder Angerfen.
Ich Brockner nach einen falschen Satz. Den draußen vor der Villa wardeten Andir. Uendi dies mal war ich nicht der Einzig, der vorbereitet war. Der Raum blieb lang genig still. Das ich den Wind gegen die Glasscheibe hinter mir hören kann. Thomas Brock, das Schweigen zuerst. Du machst so viel daraus, Vater, sagte sein Stimme nicht mehr ruhig. Ich versuch nur, das Familienvermögen zu schützen. When it was MIT Mama passiert on Ordnungsmaßvollmacht, fällt alles auseinander. Familienvermögen? Wiederholt ich. Oder ihr Schuden. Vanessa stand auf. Wir müssen nicht so weitermatchen. Wenn sie uns nicht vertrauen, können wir alles absiegen. Nein, sagte ich, wir machen weiter, aber wir machen es klar. Ich schalte den Rekorder auf dem Tisch ein. Eintrakins klicken Schnitt durch den Raum. Ich mag die, dass sie beide bestätigen. Sag ich langsam, dass sie es kein Versicherungspolice gibt, da die Gesundheit ihrer Mutter eingetet wird. Thomas schaut Vanessa an. Sie sagt nix. Antworten sie mir. Sagt ich. Thomas schluckt. Es gibt eine Versicherung. Sagt lies. Aber es war eine Vernunftheit finanziellen Schiedung. Die Medikamenten anderen? Fragt ich. Nur damit sie tiefer schlaft, antwortet Vanessa. Sie war immer ängstlich. Ich hab das ursprüngliche Rezept überprüft. Sagt ich. Dies Ampelsungen kämen nicht von ihrem Arzt. Niemand weitersprach. Ich hab nicht mein Stimme. Ich schlug nicht auf den Tisch. Ich ließ das Schweigen einfach nach einmal ausgehen werden. Thomas, sagt ich, wie lang planen Sie das schon? Setzte sich wieder hin. Die Selbstsicherheit aus seinem Gesicht verschwunden. Ich sah keinen anderen Weg. Das Unternehmen brach zusammen. Und dies Ausstellung werden wir alles verlieren. Alles verlieren, wiederholt ich. Also wären Sie bereit, Ihre eigene Familie zu zerbrechen. Ich wollte Mama und I verletzen. Sagte schnell. Nur eine Situation schaffen. Dann wird alles kontrolliert werden. Ich schaute langen. Ein Mann in seinen 40 Jahren. Aber in diesem Moment sah ich nur ein Erschrockens Kind, das den falschen Weg gewählt hat. Beatrice auf nicht ihre Augen. Sie setzte sich aufrecht. Die Müdigkeit war verschwunden. Vanessa trat instinktiv zurück. Glauben Sie, ich hatte es nicht bemerkt? Fragt Beatrice, ihr Stimme sanft aber fest. Die Pillen, die Michigan ungenügend schlaffert machten, die Jessbreak, die Aufhorten, sobald ich den Raum betrat. Thomas starrte es ein. ALS wurde das unmöglich sein. Mama, flüsterte, ich war mir bewusster. ALS sie denken, sagt Beatrice. Ihr Vater hat nix verpasst. Ich stehe draußen, sagt ich. Es gibt Wörter der Finanzen Langsienheit zwei, Flughafen Sicherheitsbeam. Sie sind nicht hier, Einsehen zu machen. Sie sind hier, zu dokumentieren. Vanessa Wordblas. Sie haben SIE im Voraus angerufen. Ich habe nur dafür gesorgt, dass sobald die Wahrheit gesprochen wird. SIE nicht jealous werden kann. Die Hoster auf nicht sich lies. Zwei Personen traten hierin ruhig ungehetzt. Sie stellten sich Kurs wo die baden darum, die relevanten Wörter zu sagen. Thomas Widerstand nicht. Saß still, die Hand zusammengefallen. Ich schaut meinen Sohn nickten. ALS die Dokumenti einzeln werden. Ich schaut durch das Breitglasfenster auf den sie Heinos. Die Wellen bewegten sich gleichmäßig. Ohne zu wissen, dass ich ein Familiengerät aufspalten hat. Ich wollte nix sagen, wie Mankind im Chaos abfahrt wird. Aber ich weigert Michigan auch, zu vertuschen, was Gestehen war. Vater, sagt Thomas, ALS aufbitten der Ermittlers Aufstand. Können wir das hier stoppen? Ich want Michigan Du bist zu weit gegangen, sagt ich. Ich halt nur dort, wo die Wahrheit beginnt. Senkt den Kopf. Vanessa sagt nix. Nachdem SIE das Haus verlassen hatten, fühlt sich der Raum merkwürdig. Beatrice setzt sich in at mich ruhig aus, ich setz Michigan neben SIE. Beruhen Sie es. Nicht aus dem Flugzeug aus Jessigen zu sein? Fragt ich. Sie schüttelt den Kopf. Wenn wir auf halbem Weg offshore hatten, where alles nur versichert wardens. Jetzt ist es zumindest aufdeckt. Ich hielt ihr Hand. In jener Nacht blieben wir nicht man wiesen.
Ich rief unser in private in Familien anwalten. Jetter truhan fons word überprüft. Shoot squalls und worden hinzugefügt. Situs usselen. Das Neimen einseitig an Rungen vornehmen kann. Solange eine von UNS nach klar bei Verstan war. Ein paar Monate später entschied ich Michigan, den großen Teil der Vermigens, das ich eins Thomas zu hinterlassen Jeplan hat. Zu nutzen, einen neuen von zu gründen, einen von zur Unterstützung alter Menschen, da Finanzen von ihren eigenen Familien manipuliert wurden. Ich täte es nicht, meinen Sohn zu bestrafen. Ich täte es, weil ich ein Luki im Rexsystem sah, in der Altier Menschen ALS schwarz behandelt wurden, einfach, weil SIE vertrauen. Thomas sah sich später den rechtlichen Konsequenzen seiner entschieden gegenüber. Ich misst Michigan nicht ein. Ich goss kein OL ins Führer. Ich weigert Michigan einfach. In zu schützen. Ein Jahr später erhielt ich einen handgeschriebenen Brief von ihm. Kein Geldverlangen, nur eine Entschuldigung. Ich hab nicht geantwortet. Ich weiß nicht, was die Zukunft zwischen UNS berichtet. Aber ich weiß ein Satche mit Sicherheit. Die Liebe eines Vaters kann nicht ohne Wahrheit übel ben. In jener Nacht, ALS Beatrice und ich Zurich nach Chicago flogen. Lent SIE ren Kopf auf mein Schulter. Du hast einmal gesagt, flüsterte SIE, das nicht Geld geht. Ich near Michigan. Sagte ich. Ich shot AUS dem Fenster. Der Nacht war ruhiger ALS Zuver. Das großt das ein Vater seinen Kindern hinterlässt, ist nicht das Geld, das ihnen gibt, sondern die Grenzen, die mutagenic ist zu halten. Und die Menschen beginnen alles mit einem einzigen Flüstern, das Wallen nicht zu ignorieren. Wenn mein Gestik sie zum Nachdenken gebracht hat, wenn SIE sie da zu gebracht hat, nach einmal auf die Beziehungen zu schauen, die sie eins für vollkommen sicher hielten. Dan hat die Willigen was SIE tun must. Family ist der Ort, und dem unser tiefst Vertrauen schenken. Aber Vertrauen bedeutet nicht, die Augen zu schließen. Liebe bedeutet nicht, grenzenlos Macht zu geben. Und die Menschen zu schützen, die lieben, bedeutet manchmal nicht zu schweigen, sondern den mit zu heben, die Wahrheit zu sprechen, auch wenn dies Wahrheit tut. Wenn sie glauben, das geschickten wie dies werden müssen, UNS und während tun, Bewusstsein und die Selbstaktung zu erinnern, bitte abonnieren Sie den Kanal. Tielen Sie dies geschickte mit gemandem, dem Sie im Herzen liegt, und wenn Sie das Gefühl haben. Das ist IES Verdient. Hinterlassen Sie ein like ALS Zeichen der Unterstützung. Denn manchmal kann ein zur richtigen Zeit Jahort Warnung alles verändern.